Друзья, всем привет! Приветствую вас в Неймегене, самом старинном городе Нидерландов. Я предлагаю сегодня прогуляться по городу, познакомиться с ним, а также с одним очень классным университетом. Поэтому поехали! Неймеген расположен на берегу реки Вал, в регионе Великих рек, всего в 10 километрах от границы с Германией. Этот город римского происхождения, а его название происходит от слова «новиомагус», что означает «новый рынок». Это самый древний город Нидерландов. В 2005 году он отметил свое 2000-летие. Неймеген также был императорской резиденцией в эпоху каролингов. Сейчас мы находимся в парке Валькхоф или Соколиный двор. Когда-то здесь располагался замок Карла Великого, а сейчас отсюда открывается потрясающая панорама с видом на реку. Неймеген с населением в 173 600 человек является крупнейшим городом центрально-восточной провинции Нидерландов. К слову, 20 тысяч приходится на студентов, делая Неймеген вторым самым популярным студенческим городом в Нидерландах после Гронингена. По версии Forbes, город был назван лучшим местом в Нидерландах для посещения, и часто именно его рекомендуют как отличный город для того, чтобы здесь обосноваться, начать свой стартап или реализоваться профессионально. Здесь действительно прекрасные условия для жизни. В 2018 году Неймеген получил престижную награду от Еврокомиссии и был назван «Зеленой столицей Европы». Все благодаря инновациям в области экологии и устойчивого развития. А теперь давайте поговорим о Неймегене в контексте именно студенческого города. Дело в том, что если вы смотрели ранее наше видео о кризисе со студенческим жильем, вы, наверное, знаете, насколько остро в Нидерландах чувствуется эта проблема. Только представьте себе, в некоторых локациях только 25% зачисленных студентов могут успешно забронировать себе проживание. Но очень важный нюанс. В Неймегене на данный момент такой проблемы нет. По статистике, в среднем расходы именно на студенческое проживание в Неймегене составляют порядка 4000 евро, что вполне адекватная сумма по меркам Нидерландов. Неймеген, как я говорила ранее, входит в топ-3 лучших студенческих городов Нидерландов. Он также был назван самым безопасным среди студенческих городов. В дополнение я от себя хочу сказать, что это действительно прекрасный город для того, чтобы здесь учиться и жить, потому что здесь развитая инфраструктура, различные развлечения для молодежи и отличная транспортная развязка. Ну а теперь я приглашаю вас посмотреть университет, ради которого мы сегодня здесь. Thank you so much. See whatever you make. Yeah, thank you. Thank you, thank you. Hi, my name is Sara. I'm currently a third-year chemistry student here at Radboud University. I'm coming from Bosnia and Herzegovina. So yeah, I'm looking forward to explaining some stuff here. So now we're in front of our newest building, Maria Montessori. I have read about that. And it's the greenest building on the campus. So we're really working on to have sustainable campus. Everything's trying to be sustainable. Mostly food you find here is vegetarian. Okay. Yeah, that's Cool. really interesting. Yeah. I can hold something, so no? No, it's The okay. papers These or are my notes if I don't know something, so I refer to that. Okay, okay, and I guess Yeah. something. You can maybe or here. I don't know. Okay. But if it works, that's good. Yes. Amazing. No problem. This is an experience for me. This is what professors usually wear as well. Yeah.
Друзья, мы сейчас находимся в потрясающем здании, где преподаются социальные науки. Это здание названо в честь Марии Монтессори. Оно супер новое, было открыто в прошлом мае. Здесь все выстроено по направлению устойчивого развития. Посмотрите, какой потрясающий зеленый внутри кампус. Посмотрите вообще, какая царит атмосфера. Очень круто. Друзья, за моей спиной факультет социальных наук Университета Радбауд. И я хочу вам рассказать об очень классной программе по магистратуре в области международного и европейского права. Что делает эту программу особенно уникальной, так это то, что Университет Радбауда был первым, кто учредил данную программу подобного типа. Дальше они уже начали появляться и в других научно-исследовательских вузах. Когда вы изучаете вашу программу магистратуры, вы фокусируетесь на европейском и международном праве, но вы также можете выбрать узкопрофильную специализацию. So yeah, now we're here in the the heart of the university, and here you can see there's this cafe called the Culture Cafe, and lots of students hang out there. And inside here, it's the student canteen. It's called After, and then you have different stands, and you can pick up whichever kind of cultural food you want to eat. So if you feel like Mexican today, you can grab Mexican there. So that's really nice. Yeah. Yeah, we usually cook by ourselves, first of all, and our canteens are usually only there for lunch. You cannot enter canteen for dinner, for example. So lots of students just cook, and that's why it's maybe a bit cheaper. You can order food exam period or frozen pizza, the best. Yeah. But yeah, we usually cook, and it's very nice. But if you don't know how to cook, you have to learn how to cook eventually. And when you have, I think, international neighbors, they will also teach you how to cook. Exactly. And we have lots of dinners together. For example, like potluck dinners. Everybody cooks something from their own culture. Like if you want to cook something, you can do it, and we just sit all together and eat. And this is the Erasmus building. Okay. The tallest building in the city. So that's really nice. And we can go to the top floor, and you can get some really nice landscape on the city and on the campus. Great. So we press 20. And now they should tell us elevator C, so we're gonna enter to this elevator. I've never saw this type of I had to learn it here. Okay, nice. And then we're gonna go to the 20th floor. Sports center, the right part, where the tennis courts, and the left part is the Nijmegen School of Management. Yeah. Студенты часто нас спрашивают, где я буду жить, когда буду учиться в Нидерландах. И часто, когда они слышат слово «общежитие», перед их глазами представляется такой очень страшный, пугающий образ общежития в наших реалиях. Но я хочу вас приободрить, потому что за моей спиной располагается типичная студенческая резиденция в Нидерландах. Oh, it's windy here. And cross the road, and then it's sunny, and then we're gonna check the building. Okay. It's the building where the management takes place. Okay. Yeah, Nijmegen School of Management. За моей спиной находится факультет менеджмента Университета Радбауда. Что примечательно, он имеет очень престижную аккредитацию AACSB. Что же делает ее такой престижной? Дело в том, что только 5% учебных заведений, то есть бизнес-школ по всему миру, удостоены чести иметь такую аккредитацию. Поэтому здесь качество обучения на высшем уровне. Плюс дополнительно, те, кто интересуется направлением международной бизнес-коммуникации, также должны обратить внимание на университет Радбауда, потому что дополнительно здесь можно изучать такие языки, как французский, испанский или немецкий. And if you have any struggles, the good thing,
that I really like about Radboud is that you have study advisors. So they, in the first year especially, follow your progress. So how many courses you passed, how many courses you failed, if you're facing any difficulties, no matter like personal stuff. I have learned that life sciences at the bachelor degree level and chemistry at the bachelor degree level, they have the same curriculum for the first year. That's absolutely true. To change them, if it's possible to change the major. Yes. It depends on what you like. Exactly. Why have you chosen, I mean, not for example life sciences, but chemistry specifically? That's a great question, and I'm going to answer super easy. Molecular life sciences focuses also a bit more on biology. I'm not the biggest fan of biology. Okay. So chemistry goes a bit more into physics, for example, because we really need physics to describe processes, to describe atoms and electrons, how they behave. We need quantum mechanics. Students that study molecular life sciences are not going to get that. They're going to get more biochemistry. They're going to go more genetics courses, like that. So that was just, Interesting. it's like that. But the first year is the same, that's true, and it's really nice because we have students from chemistry switching to MLS or from MLS to chemistry. There is a tiny difference, of course. It has to be because otherwise it's going to be called the same study. For chemistry, we get one more chemistry course. For molecular life sciences, they have one more biochemistry course. Okay. So that's the main difference, but it's not that important. That's why we can just switch. Interesting. We're going to, of course, get introduced with many different fields, and we have professors from many different fields. And then they're gonna tell us what's their research. But also we have students from biology that are studying with us. We have students from geography courses that are coming just to have some chemistry courses, because you can really combine later in your electives, in your third year, for instance. You can just take from any other faculty. I, as a chemistry student, I can study languages, I can study business, whatever I want. Because you have that freedom of combining. 23 программы обучения занимают топовые позиции в голландских рейтингах, а некоторые учебные программы даже вошли в топ-50 лучших в мире. Maybe interesting topic is that lots of students work here. We all have, like, most of students have student jobs, no matter if they're from EU country or non-EU country. Because paying studies is expensive for everyone, and you also want to try to be a bit more independent of your parents. So at least working as a delivery person or work in the kitchen. I worked in the kitchen for my first year. Or some jobs at the campus, like giving campus tours, be an ambassador, or make sure that people keep 1.5 meter distance between each other, which used to be a thing. You just have that as a job, you earn nice money, and you're like, everyone's happy. How the person is considered to be an ambassador? I always have this in mind, because we do have some students who are, like active, who are leaders, who would like to be the face maybe of the university. I mean, what's the process? Well, here it's super easy. Every summer they are looking for ambassadors from every country. So they have a list of countries. For example, they need an ambassador from Ukraine, from Croatia, from Germany, and they publish it on the website, and then just students apply. Whoever first applies, they get a job. So we consider here everyone that if you really want to do it, you can do it. There is no certain requirements for it. It's huge. I mean, the building of the science is really huge. Absolutely. And here on our right, you can see Linnea's building. That's where we have lots of our lectures and exams. And something must be happening there, because the red carpet, that's never there. Just so you know. Друзья, за моей спиной находится здание естественных наук, именно факультет естественных наук, там, где студенты могут изучать абсолютно различные направления. Например, биология, химия, такое направление, как life sciences, компьютерные науки, искусственный интеллект, кибербезопасность и многие другие. Что здорово, университет Радбауда имеет очень классную и сильную научно-исследовательскую базу. Тут действительно потрясающая инфраструктура, потому что у студентов есть доступ к различным инновационным лабораториям, я даже не знаю, как это сказать, фитотрон — это что? They say the pendulum is the fascinating mechanism and consists of a brass ball that weighs approximately 100 kilograms on a 13.5
5-meter steel cable. The pendulum convincingly visualizes the rotation of the Earth on its axis without the use of astronomical observations. Okay. Basically, this is the rotation of Earth. And you can really see, not now immediately because it moves really slow, but when you come maybe an hour later, it will change direction. So yeah, it's very nice. Amazing thing. Yeah. And here, maybe it's not really the first thing to see, but the screen shows the arrivals and departures of different species, so for example, birds and different animals. Some arrivals when the new species, they notice that they came here around the campus, and departures, like for example ducks, when they fly away to the warmer areas, they mark that they departed. Yeah. How many exams do you approximately have per year? Per year, it's a bit harder to say because we have per quarter. We have every quarter we have exam period. Okay. So one quarter lasts for 7 weeks, and you have, let's say, 5 courses for 7 weeks, and then you have another 5 courses for other 7 weeks. So I would say 4 to 5 exams maximum every quarter. Okay. Yeah. So that's around maybe 20 exams, but some of those exams are like written assignments. Также я сразу хочу обратить внимание на направление Computing Science. Дело в том, что как на уровне бакалавра, так и на уровне магистратуры в университете Радбауд это очень популярное и, самое главное, рейтинговое направление. Например, в прошлом году среди прочих научно-исследовательских вузов Радбауд занял 1-е место по направлению Computing Science. И дополнительно, самое главное, мы оцениваем не только рейтинг вуза, но и также уровень удовлетворенности студентов от их обучения. Так вот, представьте, по направлению Computing Science Радбауд уже 10 лет подряд занимает 1-е место по отзывам студентов в Нидерландах. Тут действительно супер круто изучать данное направление. Here in this, What are these codes? Yeah, so let me explain. Wing 5 and Wing 6 are the practicals. So inside there are labs, lots of labs, actually not only one, but like 5 labs in one wing, 5 labs in another wing. And then all students have their lab codes. But here specific lab codes are for visitors. It's because we have high school students coming here to do some experiments or like get a sense of how it's to study at Radboud. We just put them here, and then when we have a scheduled tour or session, they just come here to pick up the lab codes. But every student has their own lab coat, lab goggles, because that's mandatory. And labs are really strict, I would say. That's like maybe the hardest part of the whole studies. Most interesting, yes, impossible to fail. Because they're really strict on how you're prepared for the lab. You have to prepare experiments, you have to be safe. We work with dangerous chemicals, so we really, everything has to be as it should be. And what's interesting about Radboud, I think what's also really nice is that the relationship between professors and students, really, I would say less formal. We call our professors with their first name. We can drop by their office during their office hours whenever to ask questions, to check up on exam, to talk to them about their research, whatever. They're like super open and they love, just simply love. You have to see their excitement. So I'm studying chemistry right now, and the reason why I have chosen it is I can here at Radboud really explore chemistry through different viewpoints. It's not only specific one kind of chemistry, but it's very diverse, and you can also combine different courses that you want to study, and you can make your own program basically. So it's really nice through lots of practical experience to like formulate everything like you like. Radboud is a very unique university because you can get lots of support from your professors, from the study advisors. So whenever it feels like it's getting hard to study, you can just approach for lots of help, and you can just get a lot of support. And we also have lots of international students, and they really, if you talk to your peers, they're gonna understand you a lot, and you can just make lots of friends around the university as well. So when choosing university, I think it's really important to look
a university as a whole, not only meaning that not only like the university itself, but also the city. If you like cozier cities, choose Nijmegen, choose Radboud as well. And if you like lots of green surfaces, lots of parks, that Radboud is definitely a place for you. Друзья, спасибо большое, что были с нами. Я надеюсь, что наш обзор вам понравился. Я действительно считаю, что университет Радбауда – это потрясающее место для получения своей степени бакалавра либо же магистра. И я напоминаю, что мы не только показываем вам образование за рубежом, но также полностью помогаем поступать. Поэтому, кому нужна помощь, обращайтесь. И до новых встреч!